lines or your curves. So if you see here, you can actually see this, that it is derived from a basic leaf form, and they have added just I have just simply added some vertical lines to fill in the space. So what you can do is, according to your choice, what you can do is you can draw the basic pattern, and then you can always fill it in with vertical lines, horizontal lines, diagonal lines, zigzag forms, or you can simply fill the color in, just make it black. Now, another part about Madhubani was, of course, since it was done in olden days, all the colors were taken from the natural resources like your leaves, the lamp that you lit, the black part that you get, the smoky part at the end of the day, which is, accumulated on the glasses or your steel part. Generally, it was the black color was taken from there, the green color was taken from the leaves. There were a lot of pigments of yellow and red as well, taken from the natural resources again. So if you see, Madhubani art is mostly about black and white. So the paper, that time they didn't use a lot of paper, but they used to do a lot of Madhubani art on the walls of their houses, be it their huts, be it their kingdom, be it the palace. They always used the canvas. The bigger canvas that they had was the walls of their house. No matter rich or poor, it was done everywhere, and that was the beauty of this art. So now this is another sheet. These are more intricate designs where you put many patterns together. So now if you see, this is somewhat like a banana leaf. These are the flowers. These are your simple water waves. So this is what happens when you put it together. You can make lovely forms, and this is what we are going to do on the mask today. Just in case I have shown it, I am going to show it with a paintbrush, but you guys can please try the fine liner. If you're not confident, you can do it simply with pencil as well. So this is what was I had to say, and all the best, guys, and please try out. So whatever I'm showing in the workshop, it's not necessary that you have to follow that. You can do your permutation combinations as well. We are using very basic patterns but on mask, and we're just going to do the half of it. We are doing a symmetrical design over here. So you can finish first half, build your confidence up, and go for the right one. And Madhubani is all about freehand drawing. So try to do it without any rounders or your scales or anything like that. For basic help, you can take that up, but I will suggest do it freehand. That will boost your confidence as well. And please don't get scared while doing all this. So I hope you enjoy today's workshop, and thank you so much for joining us today. So yeah, that's it from my side, ma'am. Okay, let's start our workshop.
हा सर विजिबल होतं का? इज इट विजिबल? No, madam. No. No, ma'am. Okay. Again, I will share. Is it visible now? Yes, Yes, ma'am. madam. No, madam. Yeah, yeah. Yes, madam. ओके. दर्पण सर, हा दर्पण सर त्या पण याच्यावर येते. बोला सर. Yes, madam. It's visible. It's visible, madam. No problem. ओके. So, ma'am, can we play हा from the बोला. start? हा जस्ट हा सर बोला. दर्पण सर. And you have to replicate the exact one on the other side. So दोन्ही बाजूला आपलं सारखंच असणार आहे. So let's start. So पहिलं जे चालू करणार आहोत ते मी घरातली एक कुठली सर्वसाधारण वाटी किंवा डब्बा वगैरे असतो. Ma'am, the ते voice is not घेऊन clear. मी एक छोटा हा सर्कल काढणार आहे. So make sure that you are placing it right in the center. आता दुसऱ्या लिंक वर नको शेअर करायला ना. Make sure to leave enough of space on the top and bottom. So no matter what is the size of your mask, this is a little smaller one, but you can take any size, that is not a problem. So you just place ओके सर. a circular object like this and you can mark it Ma'am, with the voice your is not marker clear. pen. So just before we start marking and we start drawing, I want to give you a heads up. If you are using a fine liner like this, just Yes, ma'am, it's test breaking. it on your cloth. So you can just draw the first circle and test it and see if it blots ink Ma'am, the पसरली voice नाही is breaking. पाहिजे. Otherwise it will not look neat and nice. Voice is clear, beta. It's your network issue then. Here is clear. Ma'am, even I can't hear. My dear student, Yes, ma'am. listen, this is Darpan sir here. Sorry to interrupt you because there are more than 95 students here and you people there are certain network issues in each and every area. So kindly see the video. आवाज नहीं आया तो at least you message in the group. Our in charge Suchita madam will take it into consideration. But don't interrupt in the middle, beta. Please, it's a humble request. Okay? So I'm going with this fine liner, pigment liner. It's not necessary that you have to buy this. So we'll start, and if you guys are not very confident, you can simply start with a pencil. I'm going to start with my pen here. So I'm just going to place it here, right here. The same design is going to come on the other side as well, and make sure that you are leaving enough of space, around about an inch around the circle, and then you can start drawing. So you have to make a marking like this. You have to basically draw a semicircle. कुठे जर ठळक आलं नसेल तर तुम्ही हाताने एकदा ते ठळक करून घेऊ शकता. Okay. After this particular step with the same pen, so by now
तुम्हाला एक आयडिया आली असेल की तुमची इंक पसरते का त्या टाईपच्या कापडावरती, वॉट एव्हर मार्क्स दॅट यू हॅव गॉट. आफ्टर दॅट वी विल कंटिन्यू ड्रॉइंग विथ द सेम थिंग. तर तुम्हाला पेन्सिल, परत सांगते, पेन्सिलनी जर तुम्ही कम्फर्टेबल असाल तर पेन्सिल घ्या. मी या पेनाने कम्फर्टेबल आहे. आय एम डूइंग इट विथ दिस पेन. यू कॅन गो विथ युअर फाईन लायनर पेन, or if you're very confident you can simply start it with a brush as well. So मी अर्धा सर्कल पेननी दाखवते आणि बाकीची डिझाईन मी पेन ब्रशनीही दाखवणार आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन. आता ह्याच्या भोवती मी अशी पाकळ्यांसारखी डिझाईन करणार आहे. Turn your mask in that particular angle wherever you're going to draw. एक असं आपण जे ब्रॅकेट्स काढतो तशी डिझाईन आहे. and then again just go back like this. Okay, परत सेम आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे. आता हे मी पेनाने दाखवलंय. बाकीचे स्ट्रोक्स मी तुम्हाला पेन ब्रशनी पण करून दाखवते. सो इथे मी ॲक्रेलिक कलर्स, जसं आपण सांगितलं होतं, आय एम गोइंग टू यूज ॲक्रेलिक कलर्स. मी इथे व्हाईट घेतलंय. सो मधुबनी इज बेसिक, इज युअर ब्लॅक अँड व्हाईट. आय एम टेकिंग द थिन ब्रश. अगदी थिन ब्रश घेऊन मी कॅपमध्येच कलर तयार करते. just going to take the thin brush and now very carefully I'm just going to see ह्याची height किती होती and I'm just going to take it backwards like this. Your strokes might be a little dry initially. ते check करून तुम्ही किती तुमचा रंग डायल्यूट करायचा आहे ते ठरवा आणि then you can pull the stroke back again. ओके, ह्याच्यातही होतं काय, ॲक्रेलिक पेंटनी तुमचा रंग थोडासा जास्त ठळक येतो पण तुमचे स्ट्रोक्स थोडे जाड येतात. सो म्हणून जितका बारीक ब्रश घेता येईल तेवढा बारीक घ्या. डोंट वरी, थोडंसं सिमेट्री इथे तिथे झाली तरी चालेल. मधुबनी आर्ट इज मोर अबाउट फ्री हँड ड्रॉइंग एज वेल. ओके, लोड युअर ब्रश नाईसली विथ पेंट. मेक शुअर तुमच्या रंगात जास्त पाणी नाही आहे आणि खूप ड्राय देखील नाही आहे जेव्हा तुम्ही तो पेंट ब्रशमध्ये उचलताय. जस्ट टिप स्लाइटली पाण्यात बुडवून परत रंग घेऊन so we will be doing just the half right now so that you guys understand what is the process. Okay, so ही स्टेप झाल्यावर मला आतापर्यंत अंदाज आला असेल की तुम्ही कशाने कम्फर्टेबल आहात. यू कॅन ट्राय पेंट ब्रश, यू कॅन ट्राय पेन्सिल, यू कॅन ट्राय युअर फाईन लायनर आणि अगदी नाही तर एखादं साधं मायक्रोटिप जेल पेन असतं त्याच्यानेही ट्राय करू शकता. बट वॉट आय विल सजेस्ट इज इफ यू आर डुईंग इट विथ अ पेन त्याच्यानंतर तुम्ही प्लीज फॅब्रिक पेंटनी, ॲक्रेलिक पेंटनी ह्याच्यावरती ब्रशने काम करा कारण का अदरवाईज इफ यू वॉश इट ऑफ इट विल गेट वॉश्ड अवे. हाऊ टू मेक इट परमनंट ऑन युअर मास्क ह्याचे इन्स्ट्रक्शन्स मी देईनच ॲट द एंड.
So now let's start with the second layer for the same design. आता ह्यावरती आपण अगदी सेम डिझाईन करणार आहोत, पण विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, come up till here, a little bigger size on the design. Same design. रंग थोडा कोरडा पडत असेल असं लक्षात आलं की थोडा रंग घेऊन थोडंसं त्याच्यात अगदी हलकं पाणी मिक्स करा, खूप पाणी मिक्स करू नका. यू कॅन टेक इट इन अ पॅलेट or you can simply take it in a cap the way I am taking it. आणि त्याच्यावरून परत एकदा तुम्ही ब्रश नीट फिरवून घेऊ शकता. It also depends on what kind of a fabric your mask is made of. की पटकन पाणी खेचून घेणारं आहे की पाणी त्याच्यावरतीच राहतं की बिलकुलच अब्झॉर्ब करत नाही, त्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचं पाण्याचा रेशो विथ युअर कलर ठरवता येईल. सो मला थोडासा ह्याच्यात जास्त पातळ करावं लागतोय, ठळक येते. समथिंग लाईक दिस. सो दिस इज आवर सेकंड लेअर. ह्याच्यावरतीच जागा सोडून स्टार्टिंग आणि एंडिंग पॉईंट सेम असणार आहे, पण ह्याच्याच वरती जाऊन मग खाली येऊन आपल्याला ही डिझाईन अशी करायची आहे. सो ऑल द एलिमेंट्स किंवा या बॉर्डरच्या ज्या स्टाईल्स आहेत, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम नेचर. कुठून ना कुठून तरी इट कॅन बी युअर पेटल्स, इट कॅन बी युअर फुल फ्लावर्स, फिश आहे, सन आहे, या गोष्टी पण आहेत. सन रेज असतात, त्याचा वापर केला जातो डिझाईनमध्ये. अँड दे आर जस्ट ब्रोकन अप इन डिफरंट जॉमेट्रिकल शेप्स. And it's all Madhubani art is, again, as I said previously, it's all about freehand drawing. So you don't have to be exactly की अरे हे असंच आलं पाहिजे किंवा हा शेप ह्याच्यासारखा नाही आहे, थोडं पुढे मागे चालतं. सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बी नर्वस. बिंदासपणे करा, तेवढंच तुमची डिझाईन छान येईल. मी मध्ये मध्ये थोडंसं पाणी अगदी नावाला ह्याला ॲड करते, जस्ट टू शो यू अँड गिव्ह यू अन आयडिया. अगदी बारीक ब्रश घेतलाय. यू जस्ट हॅव टू थोडक्यात एक आउटलाईन घेऊन ह्याला करायचंय. मधनं कीप फिलिंग युअर ब्रश इन विथ द पेंट. ओके, आता जर मी तुम्हाला फरक दाखवला, मी जे पेनाने आधी केलेल्या लाईन्स आणि नंतर पेंट ब्रशने केलेलं, पेंट ब्रशने केलेलं तुमच्या लक्षात येईल जास्त ठळक आहेत. सो वॉट यू कॅन डू इज, जर तुम्ही अगदी पेनाने केलं तर त्याच्यावरतीच तुम्ही परत ब्रशने रंग फिरवू शकता, जस्ट इन केस इफ यू थिंक इट्स टू पेल. तुम्हाला एक गाईडलाईन पण मिळून जाते आणि डार्क पण होईल तुमचं. इफ यू आर नॉट व्हेरी कॉन्फिडंट अबाउट इट, प्लीज गो अहेड विथ दिस, बट आय विल सजेस्ट न घाबरता बिंदासपणे हे केलं तर छान होईल तुमचं अजून. आणि इट्स नॉट नेसेसरी दॅट ईच स्ट्रोक हॅज टू बी परफेक्ट. ॲट द एंड ऑफ द डे इट्स अ आर्ट फॉर्म, फ्री हँड आर्ट फॉर्म. Okay, now moving on to the next border pattern. Generally Madhubani art मध्ये ज्या borders केल्या जातात, they use a lot of
डबल लाईन्स, दोन लाईन्स जे सर्क्युलर किंवा हीच बॉर्डरचं पॅटर्न तुम्ही स्ट्रेट लाईन मध्ये अप्लाय केली तर जनरली दे यूज डबल लाईन्स. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इज आय एम गोइंग टू यूज अ डबल लाईन ओव्हर हिअर. आता हे मी फ्री हँड करून दाखवणार आहे. आय रिअली इन्सिस्ट की तुम्ही पण फ्री हँड करा. इट्स सिम्पल. तुम्हाला असं वाटेल अरे असं कसं अगदी एक्झॅक्ट सेमी सर्कल येईल का, कर्व एक्झॅक्ट येईल का. सो डोंट वरी. व्हॉट यू डू इज यू जस्ट लुक ॲट दिस लाईन अँड किती जागा सोडायची आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ते डिसाईड करा आणि डोळ्यात कुठे ठेवा की हां ठीक आहे मला एवढी जागा सोडायची आहे आणि मग छोटा छोटा पॅच तुम्ही कवर करत राहा त्याला पॅरलल लाईन खिचून. You don't need to do it in one go. थोडं पुढे मागे होतं ते, but it's fine. If you want to make it look perfect, तर तुम्ही राउंडर यूज करू शकता. आधी पेन्सिलनी काढून आणि मग त्याच्यावरती पेंटनी करू शकता. Just make sure that you have enough of color. Excessive color नका घेऊ पेंट ब्रश मध्ये, नाहीतर जाड बारीक व्हायचे चान्सेस असतात. थोडं असं वळवून जेव्हा तुम्ही कर्व बरोबर काम करत असता तर नेहमी लक्षात ठेवा इफ यू टर्न इट अकॉर्डिंग टू द कर्व इट बिकम्स इझियर फॉर यू टू वर्क विथ इट. ओके. जिथे कुठे तुम्हाला वाटतं की रंग कमी निघालाय ब्रशमधनं किंवा असं काही तुम्ही तो नंतर टचअप करू शकता परत with less of water again in the paint. टचअप करताना थोडंसं पण जाड बारीक होऊ शकतं परत. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक आहे. ही झाली एक आपण पहिल्या बॉर्डरची तयारी करतोय. त्यानंतर मी एक जास्त जागा सोडून दुसरी बॉर्डर चालू करणार आहे ना. मधल्या स्पेसमध्ये जी जागा उरते त्याच्यात तुम्ही वेगवेगळे पॅटर्न्स भरू शकता, ते मी दाखवेनच. और यू कॅन जस्ट ॲड अ बिट ऑफ कलर टू इट. सो आय हॅव चोजन येलो और यू कॅन यूज गोल्डन. माझा पर्ल येलो आहे, माझा रंग आहे. So you can use a lemon yellow color for the mask that I am using. ते छान दिसेल, तो रंग छान दिसेल. आता परत the same thing. I'm going to leave more space now. Triple the space of this maybe. आणि साधारणतः मी मार्क करेन. ठीक आहे, मला साधारणतः एवढी जागा हवी आहे. So I'll mark it. You just have to keep an eye on this and this. आजूबाजूचे जास्त बघू नका. So you will be able to make it confidently. थोडंसं परत पाणी आणि रंग घेऊन लोड करून आपला रंग ब्रशमध्ये. आता माझं फॅब्रिक चांगलं सॉफ्ट आणि असं दाट असल्यामुळे माझ्या लाईन्स एकदम बारीक येत आहेत. पण साधारणतः तुमचं जर फॅब्रिक अशा प्रकारचं असेल, इफ यू कॅन सी, त्याला तुमचे याच पेंट ब्रशने केलेले स्ट्रोक्स जाड येतात. सो ते एक तुमच्या लक्षात घ्या. अदरवाईज यू माईट थिंक की अरे इथे ह्यांचं बारीक येत आहे आणि माझे स्ट्रोक्स जाड येत आहेत. सो डोंट वरी अबाउट इट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन your fabric as well. Okay.
सो आय हॅव डिसाइडेड की या भागात मी रंग भरणार आहे. सो नाव वी विल मूव ऑन टू दॅट मीन्स दॅट इज माय वन बॉर्डर. आता नेक्स्ट बॉर्डरमध्ये आधी आपण आखून घेऊया. मग एंडला आपण ठरवू शकतो की मला कुठे रंग भरायचा आहे, कुठे डिझाईन करायची आहे. आय माइट चेंज माय माइंड हिअर ऑल्सो. सो मी साधारणतः अजून एक वेगळी बॉर्डर करते, पण हे पार्टिशन न देता डायरेक्ट मी लाईन ड्रॉ करणार आहे. तुम्ही हे फ्री हँड हळूहळू कराल तर तुम्हाला कॉन्फिडन्स पण तुमचा वाढेल. Again, if you're not confident enough, you don't want to give it a try, you can just go for your compass, draw the curves, and you will be sorted. इथे थोडासा माझं बाहेर आलाय कर, that's fine. फ्री हँड ड्रॉइंग म्हटलं की ते एक्झॅक्ट आपलं येत नाही. सो इट्स ॲब्सोल्युटली ओके, डोंट वरी. आता यानंतर परत मी एक डबल लाईन इफेक्ट ह्याला देते, बॉर्डर इफेक्ट. सो आता ही लाईन अगदी जवळ येणार आहे त्याच्या, साधारणतः एवढी जवळ. You guys can simultaneously do it with a pen as I told you earlier. मी पेन ब्रश नहीं करते. तुम्ही सगळे please feel free with whatever you guys are comfortable with. There are various patterns that you find in Madhubani art. As I said, all natural elements are present in some or the other way, and they are simplified and broken down with the help of आपले basic geometric shapes. Okay. Here's our lovely next border, and then we will make at least one more border now. अगेन साधारणतः एवढी जागा सोडून सो हे आपले साधारणतः बॉर्डर्स आखून झालेले आहेत. जनरली काय होतं, तुम्ही जर 2-3 लागोपाठ फक्त प्लेन पॅचेस ठेवले विदाउट द डबल बॉर्डर, आय मीन व्हिज्युअली खूप क्लस्टर्ड वाटू शकतं. सो जस्ट टू गिव इट व्हिज्युअल स्पेसिंग, if you're planning to put 2 designs, 2 patterns in the consecutive lines, I'll suggest you do the double border first and then fill it up. So ते visually breakdown होतं, त्याला जागा मिळते, breathing space मिळते मुळात. Okay, so that is what it is used for. आता we'll start filling up. आपलं बेसिक आखून झालंय. आफ्टर वी फिलअप, हे सगळं फिलअप करून मग आपण ठरवू शकतो की मधल्या स्पेसला काय करायचंय. I'll show you. I might fill it up with a pattern, I might leave it empty, or I might leave it I might just give it a color. So ते मी completely तुमच्यावरती सोडते. So again, starting from the outer side, now what I'm going to do is I'm going to fill it with lines. Now lines, okay, horizontal lines, vertical lines आणि diagonal lines, या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या लाईन्स असतात, आपण जे लहानपणी शिकलेलो असतो, अगदी बेस ऑफ द ड्रॉइंग, दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग. सो ही जी वरची स्पेस आहे,
that I am filling it up with vertical lines. उभ्या रेषा खेचून अशा. Now in this also it depends. तुम्हाला अजून जास्त जागा सोडायची या उभ्या रेषांमध्ये कमी किंवा एवढी, इट्स ऑल अप टू यू. मी तुम्हाला एक पॅटर्न दाखवते, त्याच्यात व्हेरिएशन प्लीज आय विल सजेस्ट दॅट यू गो अहेड टू ब्रेक इट अप इंटू टू साइड्स. सिम्पल आहे. हे जे 2 पॉइंट्स आहेत ते तुम्ही अगदी एका लाईननी जॉईन करून घ्या, सो दॅट तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायला ते सोपं पडेल. अँड देन यू जस्ट कीप मेकिंग लाईन्स लाईक दीज. Take some more color. Just dip the tip of your brush in the water. पूर्ण शक्यतो बुडवू नका, खूप पाणी खेचून घेईल ते, त्याच्यामुळे रंग पसरू शकतो मास्कवरती. टिपनी जास्त काम करा बिकॉज यू वर्किंग विथ फाईन लाईन्स. सो वॉटर मध्ये डिप करताना अगदी टिप डिप करून पूर्ण मग तुम्ही ब्रश रंगाने लोड करू शकता. एक थोडे स्ट्रोक्स मारल्यावर की तुम्हाला अंदाज येईल की कधी तुम्हाला रंग घ्यायची गरज आहे, किती पाण्याची गरज आहे रंगाला. सगळं तुम्ही जसं कराल तसं हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल सगळं. So this is how we're going to fill it. ही जागा मुद्दाम आपण सेपरेट सोडतोय, रिकामी सोडतोय नेगेटिव्ह स्पेस म्हणून. बट दिस नेगेटिव्ह स्पेस यू कॅन फिल इट अप विथ कलर्स इफ यू वॉन्ट टू. Again, just join these 2 points so it makes it easier for you to understand the flow of the lines. ब्रश ड्राय किंवा अति वेट झाला असेल तर प्लीज एक सोबत रॅग ठेवा, जुना कपडा, ज्याला तुम्ही व्यवस्थित पुसून साफ करून ब्रश परत नवीन पाण्यात डिप करून कलरमध्ये डिप करून काम करू शकता. So keep all these things handy for your material. ही झाली आहे आपली पहिली पॅटर्न कंप्लीट. इट्स मोर ऑफ फ्लावर पेटल्स, ज्याला आपण उभ्या रेषा टाकून फिल केलेलं आहे हाफ वे. तुम्ही पाहिजे तर ही लाईन न टाकता नुसतं मोठं पेटल बनवून पण त्याला सरळ रेषा टाकू शकता. यू कॅन ऑल्सो फिल इट विथ हॉरिझॉन्टल लाईन किंवा डायगोनल लाईन्स. So you can definitely experiment with it. It's a creative thing, so please I'll suggest ki मी दाखवते, पण you can also try your own stuff. So please go ahead if you
want to try different strokes, like तुम्हाला जर हे न टाकता किंवा इथे तुम्हाला हॉरिझॉन्टल लाईन्स भरायच्या असतील किंवा इथे रंग भरायचा असेल तर प्लीज गो अहेड. आय सजेस्ट यू ट्राय युअर ओन कॉम्बिनेशन्स ऑल्सो. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दॅट आय एम गोइंग टू डू इज बेसिक, जो एकदम लहानपणी आपल्याला लीफची पॅटर्न शिकवली जाते, दॅट आय एम गोइंग टू कीप ड्रॉइंग इन अ व्ही फॉर्मेशन. ओके, सो मी ब्रश परत एक वॉश करून घेतला आहे. इफ यू वॉन्ट अ थिनर ब्रश, you can go for a thinner brush. I have decided to give this part a skip. मी इथे रंग भरीन कदाचित किंवा दुसऱ्या पॅटर्ननी भरीन. नाव ही लाईन स्किप करून डबल लाईन जी आहे ती तुम्हाला रिकामीच सोडायला हवी, कारण का ॲज आय सेड विज्युअली थोडं इझी असायला, थोडी ब्रीदिंग स्पेस असायला डबल लाईन ही केली जाते. आय एम गोइंग टू लीव दिस स्पेस नाव, this line. I'm going to jump to this one. Okay, so what I'm going to do is I am going to draw the leaf shape as I said. So फक्त काय नाही, दोन curves diagonal form मध्ये टाकायचे असे. Once I finish the pattern तुमच्या लक्षात येईल की कसं actually formation आहे. And then it's like a V formation. पानं, आपण बेसिक पानं जशी काढतो, इवन फॉर दिस वेन यू आर ड्रॉइंग यू स्टार्ट टिल्टिंग युअर वर्क सो दॅट तुम्हाला अँगल तो बरोबर मिळत राहील. नाव या पॉईंटपासून इथे परत खाली घ्यायचं आहे. दॅट इज हाऊ द पॅटर्न वर्क्स. सो तुम्ही कुठल्याही बाजूनी बघितलं की ते तुम्हाला व्ही फॉर्मेशन दिसेल. मी थोडे अजून थोडं पॅटर्न कंटिन्यू करते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल एक्झॅक्टली कसं आहे ते. परत याच पॉइंटवरनं खाली घ्यायचं. Then tilt your mask again. आता हे खाली हा जो पॉइंट आहे त्याला जॉईन करायचं आहे टॉप टू बॉटम. हा वरती गेलाय पॉइंट, तो परत इथून ड्रॉ करून थोडा खाली घेणार आहे. सिन्स आपण फॅब्रिक वरती करतोय, आपल्या सारखं एव्हरी 2 or 3 स्ट्रोक्स नंतर पेंट घ्यायची गरज पडते. सो प्लीज कीप डुईंग दॅट. जितका ब्रश नीट लोड करता येईल तेवढा नीट लोड करा. अदरवाईज खूप ड्राय आणि ड्राय स्ट्रोक्स येतील, स्मूथ नसणार ते. सो इट्स ऑल डिफरंट फॅक्टर्स कमिंग टुगेदर. तुमचं फॅब्रिक, तुम्ही किती प्रमाणात पाणी घेताय, किती प्रमाणात पेंट घेताय, त्या सगळ्यावरती अवलंबून असतं.
So if you see from both sides, it will look like a V formation. So these चलिए अपनी दूसरी border. Now we will move on to the next border. Okay. ह्याच्यामध्ये पण what you can do is you can either fill it up with straight lines or the horizontal lines, or you can fill up the space over here as well. So we will be filling it up with colors, black, yellow, red. As I said earlier, you can choose any of these colors. Mostly Madhubani art has the main color being black. It has yellow, it has red, it also has green to some extent. These are the colors which were naturally acquired from nature. That's why you will see Madhubani art. जर जुने पेंटिंग्स बघितले तर त्याच्यात त्या रंगांचा वापर तुम्हाला जास्त दिसेल. The modernized one will have all sorts of color, obviously. Okay, so moving on to the next one, we will do a simple filling up thing for the same border. आता मी आतल्या बाजूला या भागाला ब्लॅक कलर फिल करणार आहे. यू कॅन आयदर फिल इट अप ओव्हर हिअर or you can fill it up over here. You can just decide. Okay. So I have chosen to fill it on the lower side. The pattern ला एक weight येतो त्यामुळे. So if you want to make it a little heavy looking pattern, you can just simply fill the gap in the V formation. So for this मी थोडासा एक किंवा एखाद दोन नंबरनी जास्त असलेला ब्रश घेईन. If you're confident for using a thicker brush to fill it in, you can please do that. Again, make sure खूप जास्त पाणी होत नाहीये. ते तुम्हाला एकदा कलर करून बघाल तर टेस्ट करून बघाल तर कळेल. I've taken a slightly thicker brush. And this makes your work go a little faster. The moment you start filling the gaps in, the patternचा look एकदम change होतो. As I said, it's not necessary की तुम्हाला plain black color fill करायला पाहिजे. तुम्ही इथे red भरू शकता, yellow भरू शकता, green भरू शकता, किंवा you can fill it up with lines, or you can use the same patch over here also. वरच्या cavity मध्ये तुम्ही use करू शकता. So please give it a try. You can try something else also.
कापड स्मूथ असल्यामुळे थोडा पातळ रंग केला की ते लगेच सोप करते. दॅट माइट नॉट बी द केस विथ युअर फॅब्रिक, सो डोंट वरी. इट माइट टेक अ while to fill in all the white gaps in the middle. Please take your time. इथे कुठे व्हाईट स्पेसेस दिसत असतील, प्लीज fill it out so that it looks much better, neater and cleaner. Now if you want, you can also reverse this pattern in the consecutive border. उलटा ह्याचं मिरर इमेज पण करून तुम्ही भरू शकता. That also gives a different look. You can definitely experiment, as I said earlier. You should experiment with these various patterns. It's a creative thing. Please try what you feel can look good. Okay, ही झाली एवढी आपली पॅटर्न. ओके, नाउ आय फील की ही जागा मोकळी आहे, तर मी फक्त एक सिंगल लाईन टाकू शकते. सो यू कॅन ॲड ओनली वन सिंगल लाईन or you can add double lines as well. So it all depends. So now since I feel मी ऑलरेडी इथे पूर्ण ब्लॅक पॅच भरलाय, डबल लाईन टाकून ते पॅटर्न खूप जास्त हेवी होईल. सो आय एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ शॉट विथ वन सिंगल लाईन. अगेन तो थोडक्यात कर्वच आला, पण द बेस्ट पार्ट इज you need to get, you can do it parallelly, पण तुम्हाला छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये करायचं आहे. So I'm doing it more closer to the curved line. Okay, you just have to draw a line like this. तुम्ही खूप वेगवेगळे व्हेरिएशन्स करू शकतात as you like. You can leave it empty also. It depends visually तुम्हाला जास्त काय अपील करतं, what's your style. तुम्हाला जास्त सुटसुटीत आवडतं, or you like a lot of elements, or you want to balance it out. You can just do it according to your choice. I'm just simply adding a single line to it. त्याच्यामुळे लगेच फरक येतो, changes the look. Filled out this particular pattern. So now the next pattern that we are going to do is एक आपण circular pattern try करूया. Now if you're not confident with circles, simple technique आहे. You draw just half of the circle, just a semicircle. And if not that, you can simply use triangles. You can just simply use triangles. Okay, so we will do this. I'll add one small line over here for the double line. मला थोडे सर्कल जरा छोटे छान नाजूक दाखवायचे, तर मी याभोवती एक डबल लाईन करून घेते. यू कॅन कीप इट द वे इट इज इफ यू वॉन्ट,
not necessary. Since I am putting circles, I want it a little smaller. So I'm going to go ahead with that. Okay, now the simple thing is, एक तुम्हें semi circle अभी फिर draw करो शकता. This is how big the circle will be. Now again, just draw a C over here. साधा C एक तुम्हाला draw करायचा आहे. Let's look at it as C and not a circle, so you'll be more confident. आणि एक उलटा C त्याला join करून एक उलटा C बनवायचा. Okay, झाला तुमचा circle, a free hand circle. These small circles you will have to do it with your hand rather than using any instrument. So again, we will draw a C, just joining the previous circle and then the mirror image. See, it's that simple. Don't worry, be confident while doing it. You will be able to nail it, trust me. Parat ek C and then the mirror image. Okay? Please keep rotating your mask as and when you are progressing ahead. Just makes you more comfortable to work. You see, and then the mirror image. Turn the mask a bit. You have to keep loading your brush with the color and water on and off after every stroke or every 2 or 3 strokes depending तुम्हें कितनी brush load केला है. Now if your fabric is smooth, you have to have less of water in your paint, because otherwise even your paint will blot and spread around. Now even this pattern, हे जे सर्कल्स आहेत, तुम्हाला जर वाटत असेल अरे खूप रिकामं वाटतंय, we need to do something about it. Again, simply either you fill up the whole circle, leave one empty, then again fill up. Alternate तुम्ही fill करू शकता color नी. Again, it can be black, red, yellow, green, or you can fill it up with lines. Lines रेषा टाकून पण तुम्ही fill up करू शकता. To break the visual pattern की सगळंच उभं उभं आहे, you can just simply put 2 or 3 horizontal lines, or you can also fill it up with your vertical lines. Okay? Okay. Now I feel I'll make one last border over here. And then we can start filling in the colors. Okay, एक बड़ी छोटी border बनाते हैं.
And here you can either fill it with triangles similar to this one. हे leaf हे होतं leafचं. तुम्ही नुसते triangles टाकू शकता, or you can fill it up with lines. That is also what you can do. Okay. Now here what I'm going to do is अजून एक पॅटर्न आहे, मी दाखवून ठेवते. In your circles, you can actually put a curve inside, like a spiral design. Spiral design सारखं पण तुम्ही दाखवू शकता. So मी ते इथे करून दाखवते तुम्हाला. So इथे बेसिकली फक्त आत तुम्हाला स्पायरल असं फिरवून घ्यायचं आहे. थोडं करते ते. You can do this as well. It's again a very typical Madhubani style motif pattern. So हे मी full तुम्हाला fill त्याच्याने करून दाखवते. After that we can start painting. So the same thing, you just take a point and just paint the spiral inside. If you're doing it with a very thin pen, it should be easy for you to do it. थोडं पाणी जास्त झालं म्हणून ते लगेच माझं स्प्रेड झालं. Just a small drop of water came in from the brush and ते bloat झालेलं लगेच. Bloat झाले, sorry. So if you don't want to fill it up with color, but you think your circles are looking too empty, you can just simply add a spiral to it. I'll suggest always look at your design. Weightage कसं काय येते, तुम्हाला अजून काही डिटेल्स टाकायची गरज आहे का? The moment you feel नाही थोडंच डिटेल्सची गरज आहे, you can always put spirals into your circles. Or else leave it empty. किंवा त्याच्या आजूबाजूच्या कॉर्नर्सला पण तुम्ही असंच रंग भरू शकता. And we are done with this line now. So now we will start with our yellow. Now before you start adding any color to it, I will suggest please change the water that you have been using, especially when you are using black. You definitely need to change the water. Okay, so now we will just wash our brushes well and we'll start with the color yellow now. So now we'll start with yellow. So इथे मी yellow भरायचं ठरवले. After we color this, we'll decide if we have to put yellow over here or just leave it open. Okay. Brush, make sure you wash it properly, clean and nice. If you're using the same brushes that you used for making the patterns, because there might be some residue of your black color. Make sure that you have washed it well and you have got fresh water for your yellow or red or any other color. Okay, so I've taken a slightly thicker coat of yellow over here and I'm just going to start applying it. The one that I'm using, it's actually a yellow, pearly yellow, so it looks more of golden as well. Just in case you feel that your color is going over the black lines, it's okay. You can always touch it up later once the yellow has dried up completely. Now if you see here, after I have applied the coat, it looks goldenish
from one side and yellow from the other. If you feel your coat is not very bright and dark, apply one coat of your color, let it dry for good 4 to 5 hours, and then you can apply one more coat of it without even mixing water with it. So right now, some color, some coats, sometimes I'm taking it without water, depending upon how dry your color is for the cloth. If you want to make your bottle color a little subtle, yes, you will have to mix water in it. And this is the direct color that I've taken out of my bottle. Make sure that you're covering all the corners around the borders properly. Acrylic color Jaja patch la maral, that patch will become a little hard. The cloth won't be soft on those areas. So just in case if you have never used acrylic colors on cloth in life before, don't worry. That is what happens once you apply it. If you ever wish to apply it on any other fabric, keep in mind that it will go slightly, it won't stay as soft as the cloth was. That part tends to become a little stiff, a little hard in those areas. Just in case if you by mistake go out of the line while coloring, if it covers any of your black lines, don't worry. After it dries, you can always touch up the black again. Okay, so the moment you add some color to your mask, it makes a difference. This is again looking, add some more color over here. So that is what I'm going to do. I'm going to take the same color again, and then I will want to add it here in the smaller border. It's a smaller area, so load less of color. Now, as I said, you can leave it empty if you want, and you can also fill up a pattern also, or with basic circles. Now I will apply the colors to the petals as well. I feel if I add color to the petals, it will look nice. Add the color here as well in the empty part. So whatever, if you haven't planned where you want to apply colors, you can always take a call later on. Even here, if you feel like adding any pattern to it, like simple lines, once the color has dried up, please go ahead. You can absolutely do that. You can keep it plain, simple, black and white also. If you've got a black mask, you can paint the whole thing, the whole design that we've done with patterns, various patterns in white.
and the reverse of it as well. If you are painting it on a white mask with black, you can simply leave it without any color also, just the black and white look. Just make sure that your paint is not too thick. If it's thin, you can always apply a second coat to it. And give it enough of time to dry. So now, just to make this thing permanent on your cloth, on your mask, basic instructions are given on the side of the bottle, like this over here. So you have to iron it on the reverse side. You have to iron it on the reverse side after 24 hours. After 24 hours. So if you have painted this today, give it go 2 days, and then you can reverse the whole thing. You have to iron it on the other side. And then you have to wash it. I'll suggest you just wash it with your hands. Just dip it in cold water. Wash it with your hands first without any detergent. And once you start using it, then you can wash it with your detergent, or you can put it in your washing machine. Then I don't think it should be a problem as far as my experience is concerned. And yes, so I think I'll be good enough till here. And this is your Madhubani art on a mask. I'll show you one more reference, a very similar one, but the mask was slightly bigger than this. So I should show that one as well, a very similar design as well. So this is what I had done. Only the combination is slightly different, very slightly different. If you can see, I had done the circles first, and this border was slightly slimmer. The petals were smaller, and obviously the circle was bigger because the area was slightly bigger than this. So you can do your combinations the way you want. See, just jumbling the patterns here and there. And this is the pattern that I was talking about. The triangular pattern, you just add zigzag in one of the lines and you are done. And that was all from my side. I hope you enjoyed making your own mask. I hope you learned something new in today's workshop. I will be adding up my contact details just in case if anyone wants to get in touch, anyone has got any doubts, please feel free. I'll be happy to answer them. And thank you so much once again for giving your valuable time. And I hope you enjoyed the workshop. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, Anushree ma'am. That was a really great session. I mean, I was doing it with you, and yeah, that was amazing. So now, am I audible? Yes, yes. Okay. So now I have started to present the vote of thanks. I will be sharing my screen.
Aslesha, sound. It's not audible. हाँ आता कर. Okay, हो मी करते. Not audible. Sarika madam audible? हॅलो, हा बोला मॅडम. Audible आहे का? नाही ऑडिबल नाहीये. Aslesha, it is not audible. Aslesha, vote of thanks is not audible. Please play it again. I think Sucheta, there is a problem with Ashlesha's mic actually. Oh, I Yes, think ma'am. problem. Should I just give it a last try? Yeah, yes, start. Okay. तोपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी मास्क बनवले त्यांनी दाखवा. स्टुडंट्स. Switch on your camera and show me. Only switch on. Do not presenting your Yes, screen. you can see. Yes. And this is mine. Remaining students. If it is not audible, Aslesha. Okay. Yeah. Oh yeah. Even I made the mask. It turned out really beautiful. Yes. Okay. So first of all, I would like to thank Anushree ma'am for coming and teaching us this really beautiful pattern. It turned out to be really great. Thank you so much. And I would also like to thank our principal, vice principal, supervisors, assistant principal, all the cultural coordinators, and also all the students participating in this workshop. And I saw all of the masks which you all made. That was really beautiful. Thank you all. Your presence means a lot to us. Thank you so much. Thank you all. You're mostly welcome.